নমস্কার সবাইকে। তো আজকে আমরা যে চ্যাপ্টার শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এভলিউশন। এনসিইআরটি এক্সাম্পলার সিরিজের এভলিউশন হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার। এভলিউশন ওভারঅল লাইক আমি বিলিভ করি যে একটা ভীষণ কনসেপচুয়াল চ্যাপ্টার, ঠিক আছে, কম্পেয়ার টু আদার চ্যাপ্টার্স। এটি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বড্ড কনসেপচুয়াল চ্যাপ্টার, ঠিক আছে। তো এভলিউশনটাকে ঠিক করে বোঝা ইজ অফ আটমোস্ট ইম্পর্টেন্স ফর অল স্টুডেন্টস। সব স্টুডেন্ট যারা ঠিক করে পড়ে, ঠিক আছে, কারণ তাদেরকে কোয়েশ্চেন্স আসছে, ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন্স জিজ্ঞেস করতে পারে ওরা। তো এভলিউশনের কোয়েশ্চেন্স গুলো আমরা এক এক করে দেখবো। সেম আগের দিনের মতনই এটা সেম, বাট এটাতে এমসিকিউ একটু বেশি আছে, তবে ভেরি শর্ট শর্ট লং কোয়েশ্চেন আছে, থাকে। আমরা চেষ্টা করবো লং কোয়েশ্চেন আগে অব্দি সাথে শেষ হয়ে যায়, ঠিক আছে, যাতে পরের দিন লং কোয়েশ্চেন ডিসকাস করে নিতে পারি না। সো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা শুরু করা যাক, which of the following is used as atmospheric pollution indicator? আচ্ছা, তো এটা তো তোমরা খুব ভালো করে পড়েছো যে লাইকেন্স এর একটা কেস ছিল, ডু নট গ্রো in polluted areas, which implies it is an indicator of pollution. So, lichens, answer হবে lichens. First question is done. যে which of the following is the atmospheric pollution indicator? সবসময় আমাদের এটা মনে রাখা উচিত যে lichens are very good pollution indicators. রিজন যদি জিজ্ঞেস করা তাহলে আমাদের এটাই বলার যে যেই সব এরিয়া যেটা পলিউশন সালফার কম্পাউন্ড যেখানে এরিয়া হয় সেখানে কিন্তু লাইকেন ইজ নট এবল টু গ্রো। এটা ইম্পর্টেন্ট ইনসাইটে লেখা আছে, ঠিক আছে। তো এটা সিম্পল, তো এটা আশা করি তোমরা মোটামুটি বুঝতে পারছো। এটা খুব একটা ডিফিকাল্ট আই গেস না তোমাদের জন্য, ঠিক আছে। নেক্সট। আচ্ছা, নেক্সট ইন কোয়েশ্চেন যেটা, দ্য থিওরি অফ স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন স্টেটেড দ্যাট spontaneous generation stated that life arose from living forms only. Wrong. Life arises from both living and non-living. Wrong. Life can arise from non-living things. দেখা যাক, life arise spontaneously neither from non-living nor animal. আচ্ছা, তো এটা তো মোটামুটি হয়েছে যে life arises spontaneously neither from living nor from non-living. ওকে, এটা তো wrong. তো কারেক্ট হচ্ছে life can arise from non-living things only. Animal husbandry and plant breeding programs are example of what? Animal husbandry মানে যেখানে we are actually making animals grow for our benefit, and plant breeding programs, animal husbandry and plant breeding, এই দুটোর একটাই মানে হচ্ছে, এই দুটো মানে হচ্ছে we artificially select superior animals. Artificial selection. Reverse evolution wrong. Reverse evolution মানে কি? When we are actually going backwards, মানে retrograde evolution, তো ওটা তো না। তারপরে হচ্ছে মিউটেশন, তো না। মিউটেশন কি? অ্যানিমাল হাজবেন্ড্রিতে where is the mutation? ন্যাচারাল সিলেকশন ও না। তো এখানে আর্টিফিশিয়াল, ওয়াই ন্যাচারাল সিলেকশন না? বিকজ not natural since it is induced. Next, paleontological evidences for evolution refer to paleontological evidence মানে আমরা প্যালিওন্টোলজি অর্থাৎ তোমরা শুনেছো ডেভেলপমেন্ট অফ এমব্রায়ো, এটাকে আমরা বলি এমব্রায়োলজিক্যাল। হোমোলোগাস অর্গান, সেটাকে আমরা বলি হোমোলজি। ফসিলস, অ্যানালগাস অর্গান, সেটাকে বলি অ্যানালজি। তো আনসার হচ্ছে ফসিলস, না ডেভেলপিং এমব্রায়ো, না হোমোলোগাস অর্গানস, অ্যানালগাস অর্গানস। আনসার হচ্ছে ফসিলস। The paleontological evidence refers to fossils. Simple. তো এটা তো মোটামুটি বোঝা গেছে, খুব একটা প্রবলেম না। না, নেক্সট কোশ্চেন যেটা ডিসকাস করতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে, the bones of forelimbs of whale, bat, cheetah and man are similar in structure because they are what? Because now এই যে আমরা বললাম bones of forelimb of whale, bat, cheetah, man, analogous due to common ancestor. Now why are they analogous? Because they have a common ancestor. Simple. Now এটা তো সিম্পল যে they share a common ancestor. One organism is given rise to another. It's not right. It is not like that. মানে এটা তো ভার্টিক্যাল এভলিউশন যেটা ওরকম না। তারপর হচ্ছে যে perform the same function. No, whale সে forelimb যেটা, ব্যাটে forelimb যেটা, চিতাতে forelimb কি? ওয়াকিং। ব্যাটে ওয়াকিং এর জন্য না, ব্যাটে forelimb হচ্ছে ফ্লাইং। ম্যানে forelimb এর অন্য কাজ। Yeah, they have biochemical similarities. Wrong. They are biochemically much different because the composition of every forelimb is different. ঠিক আছে, তো এগুলো তো আমার জানা উচিত। এই জিনিসগুলো না জানলে তো প্রবলেম আছে, ঠিক আছে। No, and so questionটা হচ্ছে যে they are analogous organs and they share common ancestor, which implies their analogy. Analogy means structure same, function are different. So structure is same, function is different. So this is what you need to understand. If you understand this, it's
well and good. Okay. Now, চলো আগে যাওয়া যাক। Now, তো analogy discuss করলাম। So, analogous organs arise with analogous মানে হচ্ছে different organisms কিন্তু similar function, যেটাকে আমরা বলি convergent evolution। Divergent মানে কি? Divergent হচ্ছে homology, divergent হচ্ছে এরম লাইক দিস, এটাকে বলছি ডাইভার্জেন্ট। এটা কি হবে না? আর্টিফিশিয়াল সিলেকশন হবে না। আর্টিফিশিয়াল সিলেকশন মানে যখন মানে এক্সটার্নাল ইন্টারফারেন্স অর ইন্টারভেনশন ইজ দেয়ার ইন ন্যাচারাল সিলেকশন, এই জিনিসটা হবে না। ওকে ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন। P plus Q whole square equal to P square plus 2P plus Q square represents an equal to 1 represents an equation used in population genetics. So it is a main important equation that is important variable in population genetics. Mendelian genetics, biometrics, technology, all along. So appearance of antibiotic resistant bacteria is an example of antibiotic resistant bacteria. So the example of what? Is example of adaptive radiation. Adaptive radiation bolbo na because there is no adaptation involved. Adaptation involved, there is no following radiation. This is important. Okay. Adaptive radiation is na because involved. Transduction, now how is it transduction? There is no transfer involved. Divergent evolution, how will you say? Pre-existing variation in the population due to random mutation. Now, why is this pre-existing variations present? Because of random mutation. A random mutation হয় যে কারণে pre-existing mutations গুলো actually present আছে। ঠিক আছে, সিম্পল আই থেকে আর কিছু না, মানে যা আছে এটাই আছে মোটামুটি, খুব একটা তো ডিফিকাল্ট না, আই গেস ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং না। Yeah, so এবার তো এই কোশ্চেনটা মোটামুটি আমরা ডিসকাস করে নিয়েছি। নাও নেক্সট। Now, the evolution of life showed that life forms a trend of moving from water to land. দেখো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেটা তোমার জানা উচিত। এই যে মানে লাইফ ফর্ম যেটা হচ্ছে, ফার্স্ট লাইফ ফর্মস এর অ্যাকোয়াটিক, তো ফার্স্ট হবে মানে দিস টু দিস, এইটা হবে ওয়াটার। তো এখানে যেগুলো নেই এগুলো কেটে দাও, এটা নেই, এটা নেই। ফ্রেশ ওয়াটার টু সি ওয়াটার, ওয়াটার টু ল্যান্ড। এবার ওরা অ্যাকোয়াটিক থেকে টেরেস্ট্রিয়াল ফর্মস হচ্ছে, তো এখানে হবে ল্যান্ড। ওয়াটার টু ফ্রি ওয়াটার হবে না। It is vague, even like there's no need to tell that this is wrong. This is actually completely wrong. So বলারই দরকার নেই, এটা পুরোপুরি wrong. Viviparity is considered to be more evolved because the young ones are left on their own. আর তোমাকে ছেড়ে দিয়েছো তোমার মা জন্মের পর? না। The young ones are protected by thick shell. না। আমাদের কি থাকে? অ্যামনিয়ন থাকে, তারপরে কোরিয়ন থাকে, দুটোই they are pretty thin. The young ones are protected inside the mother's body and are looked after their bond, leading to more chance of survival. True. Like viviparity money, you think about yourself, think about humans. Humans the situation, humans the condition, think about that. Okay. So ওটা ব্যাপারে ভাবলে তাহলে তোমাদের বেসিক্যালি আইডিয়া চলে আসবে যে what is happening and all. Now, okay, the embryo takes a long time to develop. Dekho, it might take, but not in all organisms. Humans say 9 months, elephant takes 280 days or something, 360 days, close to that. But doesn't mean that in every organism it would be this close. Okay. Now, every organism won't show this much time, won't take this much time. So yeah, it's not very difficult. Fossils are generally found in what? Fossils are generally found in fossils. আচ্ছা, এবার এটার জন্য আমাদের different type of rock study করতে হবে, ঠিক আছে? Yeah. Okay. Now, igneous rock আমরা যদি বলি formed by reshaping or remodeling. আচ্ছা, igneous rocks এর জন্য এটা কেন বলছি? igneous rocks হচ্ছে those type of rocks না যেটা larval cooling এর পর actually form হয়। So initial formed by cooling and solidification of larva বলছি, lava. Okay. তো এটা তো মানে যখন হট লাভা থাকে, লাভাটা যখন উইথ টাইম কুল ডাউন করে ইগনিয়াস রক, যে কারণে ইগনিয়াস রক একটা ফিজিক প্যাটার্ন থাকে। ওকে, মেটামরফিক রক হচ্ছে লাইক দিস টাইপ অফ রকস when লাইক ওল্ড pre-existing rocks converted to new forms. Sedimentary rocks মানে কি? They formed over time. Sedimentary rock formed layer wise over time. So sedimentary rock হচ্ছে that rocks which are formed like
সেডিমেন্টারি রক্স হচ্ছে ফর্মড বাই organic particle accumulation at the surface of earth. এবার একটা কথা বলো, ফসিল কিসে পাওয়া যাবে? লাভাতে ফসিল পাওয়া যাবে কোনদিন না, তো লাভা খুললাম বলে ফসিল দেখা যাবে না। কোনদিন ওর মধ্যে যদি একটা অর্গানিজম যায়, ও অর্গানিজম লাইক ডিকম্পোজ, চার্ড, বার্ন বিফোর উই অ্যাকচুয়ালি সি দ্য ফসিল। মেটামরফিক রক্স তো হবে না, বিকজ ওল্ড রক এনি টাইপ অফ রক হবে না। সেডিমেন্টারি রক্স হবে উত্তর, বিকজ ফসিলসে কি হচ্ছে যে দেয়ার ইজ সাপোজ ওয়ান অর্গানিজম, লাইক সাপোজ দেয়ার আর মাল্টিপল লেয়ার্স, এন্ড দিস অ্যাকুমুলেশন যেগুলো বলছি না, যে অ্যাকুমুলেশন গুলো অকার ওভার মাল্টিপল ডেজ, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট টু নো কি it is over like the hundreds of days that this fossil formation actually takes place, right? And this formation like it's like this, there are different layers, okay? Now in one layer, suppose this layer has the dinosaur fossil, this layer has a bird fossil, this layer has a mammal fossil, and suppose humans get extinct, so this again 4 to 5 layers will be formed over billions of years. This layer will have human fossil. তো এরকম ভাবে বেসিক্যালি আমাদের সেডিমেন্টারি রক্স অ্যাকচুয়ালি চলে, ঠিক আছে? তো ইয়া, নেক্সট। For Mn blood group organism, the frequency of Mn as a Mn blood group system, frequency of M is 0.7, N হচ্ছে 0.3. The expected frequency of Mn blood group, the expected frequency of Mn blood group organisms is Mn blood group organism যদি আমরা বলি, সেটা হচ্ছে এই যে Mn blood group organism কি হচ্ছে, আমি যদি বলি Mn blood group organism হবে 2pq, ওকে? মানে জানি মানে অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলাটা কি, p plus q হোল স্কয়ার, এটা এখন বলো হার্ডওয়্যার প্রিন্সিপাল, p স্কয়ার plus 2 স্কয়ার plus 2pq, ঠিক আছে? এখানে m লাইক percentage of m, percentage of n, percentage of mn, তো percentage of m হচ্ছে 0.7 হোল স্কয়ার মানে 0.49, percentage of n হচ্ছে 0.09, percentage of mn হচ্ছে 0.42। তো এটা আই গেস মোটামুটি ক্লিয়ার। তো আমাদের কত হলে এমএন ব্লাড গ্রুপ অর্গানিজম হচ্ছে 42%, 49 না, 49 কিসের উত্তর? এম গ্রুপ। 9 কিসের উত্তর? এন গ্রুপ। তো নিটে কিন্তু এই টাইপেরই কোয়েশ্চেন্স আসে, মানে ইফ ইউ গেট আ সিঙ্গেল থিং রং, ইফ ইউ গেট আ সিঙ্গেল কনসেপ্ট রং, তোমাদের কিন্তু ওভারঅল জিনিসটা পুরো ভুল কেটে যাবে। নাও, which type of selection examples explains industrial melanism observed in moth western betulia? Which type of selection? So this is known as directional selection. Why do we call it directional selection? We call it directional selection because like the size of the like what happens here is that size of population changes towards one specific direction. Yeah. So stabilizing হবে না, disruptive হবে না। The most accepted line of descent in human evolution is the most accepted line of descent. অস্ট্রালোপিথেকাস, রামাপিথেকাস, হোমোসেপিয়েন্স, তো এখানে রং হয়ে গেল, সেপিয়েন্স হবে লাস্টে, ইরেক্টাস হবে আগে। অস্ট্রালোপিথেকাস, রামাপিথেকাস, ইরেক্টাস, হ্যাবিলিস, সেপিয়েন্স রং, অস্ট্রালোপিথেকাস হবে না, আর হোমো ইরেক্টাস হবে পরে, আফটার হোমো হ্যাবিলিস, তো দিস ইজ রং। সো রামাপিথেকাস, এখানে দেখো আমরা কি করলাম, অপশন এলিমিনেশন করলাম। অপশন এলিমিনেশন ইজ অ্যাকচুয়ালি one of the like best ways to solve an MCQ. Those who master option elimination do have a lot of advantage in exam, to be honest. সত্যি বলছি। These are the following example of link species. Link species কি বলতে পারি? লো, আচ্ছা লিঙ্ক স্পিসিস হচ্ছে, দেখো ডোডো বাট তো না, ডোডো হচ্ছে এক্সটিংক্ট, ওকে? মানে এটাকে এই কারণে দিয়েছে কারণ নামটা সবাই শুনে থাকে, সেটা না। সিউইড না, চিম্পাঞ্জি না। লোব ফিশ কেন? নো, দে লোব ফিশ ইজ আ বনি ফিশ, বাট bears characters to other groups of animals. Yeah, so the bony fish, like এটা আমরা বলতে পারি যে lobe fishes are generally bony fishes, but they bear characters from two other group of animals. Now, এবার যদি দেখি যে match the scientists with their contribution, okay? দেখো তুই ফার্স্ট অপশন ডারউইন হচ্ছে evolution by natural selection, তো A4, তাহলে দুটো অপশন অটোমেটিক্যালি কেটে গেল, বিকজ এটা A1, এটা A2 কেটে গেল, তো A4 হল অপশন চলে গেল। এবার দেখো নেক্সট কোন অপশনটা ডিফারেন্ট আছে, সব অপশনই ডিফারেন্ট আছে, ঠিক আছে? তাহলে আমার কি বলেছিল, ইউজ এন্ড ডিসইউজ অফ অর্গান, C2, কারেক্ট। সো ইয়া সিম্পল। তো দুটো অপশন দেখি, বাকি আর ঠিকই করতে হলো না, ঠিক আছে? দুটো অপশন দেখে এমনি মিলে গেল। যেরকম আমরা ওপারিন এবারজেন্সিস বলেছিল, আর ওয়াগনার বলেছিল কন্টিনেন্টাল ড্রিফট থিওরি, এই দুটো আমাদের এনসিইআরটি তে নেই, বাট উই ডোন্ট নিড দ্যাট,
আমার এবার লোকে বলবে যে এটা এনসিইআরটি বাইরের কোয়েশ্চেন বিকজ ওয়াগনার ওপেন করে পড়ায়নি, বাট থিং ইজ এটা এনসিইআরটি ভেতরের কোয়েশ্চেন, কারণ তোমাকে যেই দুটো অপশন দেখলে আর আনসার ঠিক করতে পারবে ওই দুটো অপশন তোমার ঠিক দেওয়াই আছে। দিস ইজ দ্য ট্রিক। MCQ is a mind game. You have to play with the examiner, okay, or else he will he is like really into playing with you, okay, he doesn't care, but you have to play with him in order to win the race. Okay, the race is yours, the attempt is yours, so you who have to crack this exam. Okay, I hope you get this clear. Yeah, I hope you guys understand this now. Okay, next. In 1953 S.L. Miller 1953 S.L. Miller created primitive earth conditions in the laboratory and gave experimental evidence for the origin of first form of life from pre-existing non-living molecules. Then আমরা জানি যে there was an experiment conducted যেখানে আমাদের মানে আমরা কি বলতে পারি যে primitive earth conditions দিয়ে আমরা first form of life বের করেছিলাম. Primitive earth conditions where? What are the primitive earth conditions? Low temperature, wrong. Low temperature, wrong. High temperature, correct. Volcanic storm, non-reducing atmosphere, reducing atmosphere. The atmosphere was reducing. Non-reducing atmosphere is the present atmosphere. That time it was non-reducing atmosphere. It is the bad atmosphere. Variations during mutations of meiotic recombinations. Variations during mutations of meiotic recombinations are meiosis এ variations কেমন? Random, directionless, simple. Random and directional, wrong. Small, wrong. Random, small, directional, wrong. এটা আমরা বলছি যে মিউটেশন ইজ অ্যাকচুয়ালি মিউটেশনটা কি? মিউটেশন হচ্ছে সাডেন ইনহেরিটেবল চেঞ্জ ইন ডিএনএ পসিবল ইন অল ডাইরেকশন। অল ঠিক আছে, জাস্ট গিভ মি 1 সেকেন্ড, তারপর আমরা শুরু করছি নেক্সট সেট অফ কোশ্চেন্স। 1 সেকেন্ড, আমরা এবার শুরু করব হচ্ছে ভেরি শর্ট আনসার টাইপ কোশ্চেন্স। ওকে, নেক্সট আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ভেরি শর্ট আনসার টাইপ কোশ্চেন্স। নাও, what were the characteristics of life forms that had been fossilized? Okay, so for fossilization, the important criteria is fossilization. The important criteria is presence of hard parts such as bones, teeth, which can be fossilized. So fossilization, the important criteria is the bone and teeth which can be fossilized. Now, did aquatic life forms get fossilized? If yes, where do we come across such fossils? So aquatic life form fossilization, aquatic life form ওরা কি fossilized হয়? The answer is yes. Aquatic life forms are also fossilized. আমরা এটা বলতে পারি যে they have been discovered. Where do we come across such fossils? There are multiple places: oil wells, then sedimentary rocks. So these are the places where we actually find aquatic sedimentary oil wells, sedimentary rocks, result of accumulation, result of filling up of water bodies. What are we referring to when we say simple organisms or complex organisms? Simple organisms, like here we refer to what? We refer to complexity of division of labor, metabolism, and level of organization. Complexity of division of labor, metabolism, and level of organization. This is what we actually refer to. This is important. Okay. Now, because we are talking about important things, we are talking about what? What is the complexity that we are talking about? We are using the word complexity. So what is this complexity? This is complexity in complexity in the complexity in the division of labor, metabolism, and this. Yeah, how do we compute the age of a living tree? So age of a living tree is a special mechanism ছিল যেটাকে আমরা বলতে পারি by counting number of annual rings. What do? We count the number of annual rings or carbon dating. So either we count the number of annual rings or we use carbon dating. So generally annual rings is the preferred method, but this is done only after the tree has been cut. Okay, so after tree has been cut আমরা এটা করতে পারি, না হলে আমরা অন্য মেথডে করি। Now, to example of convergent evolution and example of features towards series the convergent evolution মানে আমরা এটাকে বলতে পারি homology. Example হচ্ছে flippers of
dolphin and penguin. They have similar structure, but they have vastly different functions. Now, dolphin and penguin they have different origin. Sorry, it's a dolphin and penguin. So they have different origin, similar function. Now, how do we compute the age of fossil? The age of a fossil is done by carbon dating. Where the presence of radioactive carbon is detected to compute age of rock. To carbon, generally age we do carbon dating because our body there is a fixed amount of radioactive carbon or concentration increase or decrease, so we can understand whether any changes occur or not. No, okay. What is the most important precondition for adaptive radiation? Most important precondition for adaptive radiation is a common or shared ancestry. Yes. Now, how do we compute the age of rock? Same age of rock calculation is same age of rock with radiocarbon dating. When we talk of functional macromolecules, towards what are they evolving? Functional macromolecules, they are evolving towards living forms. Yeah, simple, understandable. In certain population, the frequency of speech matrix is capital B, capital B, capital B, small b, and small b. But the likely frequency of B and B alleles. Okay, so এটা মানে এটা এরকম হচ্ছে p স্কয়ার হচ্ছে 0.22, তো pq হচ্ছে 0.62 and q স্কয়ার হচ্ছে 0.16. তো এটা বেসিক্যালি 0.4 হবে, q হচ্ছে 0.4, p হচ্ছে 0.6. Wait, I think I did it wrong. One second. I think I did it wrong. The frequency of B allele data, সেটা হবে B frequency BB plus half the 22% plus 31% is 53% is B. Frequency of small b frequency হচ্ছে small b plus half BB. 8 plus 31, 39%. So this is what it is. 39%. This is a bit higher. So no. Yeah. So this is the answer. Capital B হচ্ছে 53%. Small b হচ্ছে 39%. আচ্ছা 39 কি? না 39 না, ধর আমি ঠিক করছি। 1 second. BB তো 16% না। 47%. So total B হয়ে যাচ্ছে 47. 53 plus 47, 100. 47%. So this is easy. I hope you guys understand this now. Among the 5 factors that are known to affect Hardy-Weinberg equilibrium, what three factors are gene flow, genetic and genetic recombination? What are the other factors? The other factors are natural selection and mutation. What is founder effect? Founder effect is a phenomenon where there is loss of genetic variation. Phenomenon where there is loss of genetic variation when a small group of individuals becomes isolated. So is a phenomenon where this is loss of genetic variation is lost when a small group of individuals become isolated from a larger population. So a case এরকম হচ্ছে যে
suppose like একটা population আছে of 10,000 people. Out of this, maybe 15 people get isolated. They're totally isolated. They move to some island or they get lost in some island. They cannot come back. So এবার ওদের মধ্যে যে genetic variationটা হবে, that would be very different from that it is now. Who among Dryopithecus and Ramapithecus were more man-like? It was Ramapithecus. By what Latin name the first hominid was known? The first hominid is known as Homo habilis. Among Ramapithecus, Australopithecus, and Homo habilis, who probably did not eat meat? Just Homo habilis, who did not eat. All these are given in NCERT. NCERT পড়লে এইসব জিনিসগুলো ব্যাপার। So it is Homo habilis that did not eat meat. So yeah, this is something that we all understand. Now, I think you guys have understood. Okay, so give me 2 minutes. We'll start with very short answer type questions. Okay. Short answer type questions, if we talk about that, number one, Louis Pasteur's experiments, if you recall, proved that life can arise from only from pre-existing life. Okay, that was Louis Pasteur's experiment. Now, so can we correct this as life evolves from pre-existing life, or otherwise we'll never answer this question as to how the first normal life arose? So it's an important question. Now, next question to Java that. Now, actually Louis Pasteur কি করেছিল? Louis Pasteur একটা sterile flask, দুটো flask ইউজ করেছিল। Okay, Louis Pasteur used two flasks, একটা sterile and একটা open. Now এবার তারপর এটা দেখা গেছিল যে এখানে জিনিস দেখা গেছিল যে দুটো ফ্লাস্ক ব্যবহার করেছিল, একটা হচ্ছে স্টেরাইল, একটা হচ্ছে ওপেন এয়ার। স্টেরাইল মানে নো অর্গানিজমস আর গ্রোয়িং, একটা হচ্ছে ওপেন এয়ার। নাও দেখা কি গেল যে হ্যাঁ, তো এটা নাও এবার এটা দেখা গেল ওপেন এয়ার অর্গানিজমে ইস্ট showed growth, while in the sterile one এখানে it was seen that yeast did not produce new organisms. হ্যাঁ, so this মানে this এই যে এক্সপেরিমেন্টটা না, রিজেক্টেড স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন থিওরি। মানে এই যে থিওরিটা ছিল, যেটা বলেছিল যে লাইফ অ্যারাইজেস ফ্রম নন লিভিং ফর্ম, ওই থিওরিটাকে রিজেক্ট করে দিল। ঠিক আছে, তো এবার নেক্সট যেটা নেক্সট ডেভেলপমেন্ট যেটা হলো সেইটা এই হলো যে যে মিলারের নেক্সট এক্সপেরিমেন্ট, মানে এটা হলো এবার নেক্সট হচ্ছে মিলার লেটার লাইক প্রুভড দ্যাট, মানে এগুলো সব হচ্ছে প্রথমে ফর্ম করে আমি আনসার বলছি সেন্টেন্স ওয়াইজ, ঠিক আছে। প্রুভ দ্যাট organic molecules may evolve from inorganic molecules. So the thing is, so এই যে স্টেটমেন্টটা, এটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারলাম যে therefore we correct the statement যেখানে আমরা এটা বলেছি। এই হচ্ছে কেস যে can we correct this as life evolves from pre-existing life, or otherwise we'll never answer. Can we correct this as life evolves from pre-existing life? Yeah, we did correct it. আমরা এটাই বললাম যে ওপেন এয়ার ফ্লাস্কে we have contact with other organisms so the growth is possible, but in a closed or sterile flask this is not possible, right? Now the scientists believe that evolution is gradual. Next question. The scientists believe that evolution is gradual, but extinction, part of evolution story, are sudden and abrupt and also group specific. Okay, so evolution is gradual, but extinction is group specific. So comment whether natural disaster can be the cause of extinction of a species. Natural disaster can result in extinction, yeah. Natural disaster can result in extinction of species. Extinction of species. Like even we believe that meteorite struck Earth and led to extinction of reptiles, which we call dinosaurs. Okay. Why is nascent oxygen supported to be toxic to aerobic life forms? Because nascent oxygen, actually, nascent oxygen is
highly reactive. Okay, like it highly reactive, so it leads to like highly reactive, so it leads to mutations and unfavorable metabolic changes. So highly active, so it's mutations and unfavorable metabolic changes. So this is very important. Okay, the nascent oxygen has the capability of reacting with DNA, leading to special changes. That is all based on these changes that we are getting what we are talking about. Okay, now while creation and presence of variation is directionless, natural selection is directional as it is in the context of adaptation. And the creation and presence of variation is directionless. However, natural selection is directional. No, actually জিনিসটা কি হচ্ছে, জিনিসটা এই হচ্ছে যে যে হ্যাঁ, like variation appears in every generation. মানে actually এটা ভাবে বলতে পারি যে variation appears in every generation. Okay, variation appears in every generation. However, because nature doesn't support all variations, so most are not rated. এই জন্য আমরা বলছি ভেরিয়েশন ইজ ডাইরেকশনলেস। ওকে, মোস্ট আর নট রিটেন। এই কারণে আমরা বলি যে ভেরিয়েশন ইজ ডাইরেকশনলেস। নাও when a recombinant passes through natural selection, then only it is inherited. Now when passes through natural selection, then only it is inherited. So when it passes through natural selection, only it is inherited. Okay, so আমরা যেটা বলতে পারি যে inherited from there, so আমরা creation and আমরা বলতে পারি creation and variation are directions. Now next question. The evolution story of moths in England during industrialization, if the evolution is apparently reversible, clarify this statement. Now আমাদের অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছিল, আমি যদি ফিফথ কোয়েশ্চেনটা এখানে ডিসকাস করি। ফিফথ কোয়েশ্চেনটা এটাই বলতে চাইছি যে মানে কি হয়েছিল ইংল্যান্ডে before industrialization, white-winged moths thrive because white lichens were present on trees. So what means very blended well, and chances of survival increased. Now the problem came that when মানে যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন শুরু হয় এখানে কি হচ্ছে, ট্রি ট্রাঙ্কস turned dark. Okay, lichens died. Okay, so কি হচ্ছে, white moth population decreased. Okay, and black moth population increased. Now, so this means ki the evolution of white-winged moth reversed due to industrialization. So ekhane we see the reversal of evolution that also in a very small period. I'm saying that evolution takes a lot of time. Okay, so it did very early. Now, so next question হচ্ছে, comment on the statement that evolution and natural selection are end result of consequence of some other processes but themselves are not processes. হ্যাঁ, এটা actually correct. মানে question number 6 যদি দেখি আমরা এটাই বলবো 6 এ যে evolution, natural selection, they are result of process. Evolution and natural selection are result of processes. Okay, that is what we believe. Now
লাইক এবার আমরা যখন when we talk about life, যে evolution association, when we talk about life, about the success of life, like success of life এর কথা যখন বলছি তখন কিন্তু evolution and natural selection are processes. Now processes. Now arousal of life, arousal of life, তখন কিন্তু they are consequences of processes. They are outcomes of processes. So this is their outcomes of process. So when we talk about success, আমরা যখন লাইফের সাকসেসের কথা বলছি যে হাউ লাইফ ইজ ইভলভ, তখন কিন্তু এই দুটো হচ্ছে প্রসেস দ্যাট এটা দিতে। কিন্তু যখন আমরা অ্যারাইজালের কথা বলছি, অ্যারাউজাল মানে যখন আমরা বলছি যে কিভাবে লাইফ অ্যারাউজ হয়েছে প্রথমবার, প্রথম লাইফ এসেছে, তখন কিন্তু আমরা এগুলোকে প্রসেস বলি। ওকে, না আউটকামস অফ প্রসেস। এটা একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিক, খুব একটা আসবে না, ঠিক আছে? তো যাই হোক, আজকে এই অবধি থাক, মোটামুটি সব ইম্পর্টেন্ট ডিসকাস করা হয়ে গেছে। নেক্সট দিন আমরা যে বাকি শর্ট আনসার কোয়েশ্চেন ছিল, লং আনসার কোয়েশ্চেন ডিসকাস করে নেবো। আজকে মোটামুটি এই অবধি থাক। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।